ஐந்து கரத்தனை ஆனை முகத்தனை இந்தின் இளம்பிறை போலும் எயிற்றனை நந்தி மகன்றனை ஞான கொழுந்தினை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேன். பேலும் மயிலும் துணை. ஓம் நம சிவாய. வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். சரஸ்வதி கல்வி மற்றும் கலாச்சார அறக்கட்டளையின் சார்பில் கற்பகாம்பாள் உடனுரை கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் நமது பண்பாட்டையும் தொன்மையையும் பறைசாற்றும் நடனக்கலைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து மே மாதம் முதல் நாள் துவங்கி 10 நாட்கள் வசந்த உற்சவ விழாவாக 18 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த வசந்த உற்சவத்தின் நிறைவு நாளென்று வந்திருக்கும் அனைவரையும் வணங்கி வரவேற்கிறேன். இவ்வாண்டு சிறந்த நடன கலைஞர்களும் வேத விற்பனர்கள் மற்றும் சைவ சித்தாந்த பெரியோரும் கௌரவிக்கப்பட்டனர். எங்கள் வசந்த உற்சவ விழாவிற்கு ஊக்கமும் ஆதரவும் அளித்தவர்கள், அதாவது ஸ்பான்சர்ஸ், இந்திய கலாச்சார உறவு மையம் ICCR, இந்திய அரசின் வெளியுறவுத்துறை மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ், தமிழக அரசின் கலை மற்றும் கலாச்சார இயக்ககம், பொறியாளர் குப்புராஜ் விருது வழங்கிய டாக்டர் பிரேம்ராஜ் மற்றும் டாக்டர் ஜெயந்தி ஆனந்தன் அவர்கள். இவர்கள் தந்த உதவியும் ஊக்கமும் மகத்தானது, மறக்க இயலாதது, நன்றியுடன் போற்றத்தக்கது. இவர்களின் உதவி இந்த விழா மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற உறுதுணையாக அமைந்தது என்றால் அது மிகையன்று. இன்றைய தினம் இந்திய கலாச்சார உறவு மையத்தின் மண்டல இயக்குனர் திரு முகமது இப்ராஹிம் கலீல் அவர்கள் நம்மிடையே வந்துள்ளார். இன்றைய நிகழ்வான குரு ஜிக்யாஸ்ரீ தேவான்யா கதக் நடனப்பள்ளியின் கதக் நடனத்திற்கு ஆதரவளிப்பவர், அதாவது ஸ்பான்சர் செய்வதும் இவரது இயக்ககமே. நன்றி கலந்த வணக்கத்துடன் அவரை வரவேற்று ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதற்கு முன் அவரை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லவா? திரு முகமது இப்ராஹிம் கலீல் அவரது சேவை போற்றக்கூடியது. குறிப்பாக கரோனா காலகட்டத்தில் எல்லாமே ஸ்தம்பித்து நின்ற நேரத்தில் பாதிக்கப்பட்ட நலிந்த கலைஞர்களுக்கு இவர் செய்த உதவி அளப்பரியது. காலத்தினால் செய்த உதவி ஞானத்தின் மான பெரிதன்றோ. 2019 திருமதி ஸ்ரீகலா பரத் அவர்களின் நாட்டிய நிகழ்ச்சிக்கு ஸ்பான்சர் செய்ததும் இவரை சரஸ்வதி ட்ரஸ்ட் சார்பில் அதன் செக்ரட்டரி மிஸ்ஸஸ் பிரியா ராஜ்குமார் அவர்கள் கௌரவிப்பார். Namaskaram and good evening to everyone who are gathered here. Today you are going to witness Kathak dance performance by the students of Devaniya School of Dance of Miss Guru Jigyasa Giri. ICCR looks after the welfare activities of international students who come to India for pursuing their higher studies in different universities and colleges spill all over India. Apart from this academic curriculum, ICCR organizes cultural programs monthly twice here in Chennai region for the promotion and propagation of art and culture under the Horizon series of programs. Under this Horizon series of programs, today ICCR is sponsoring this Kathak dance performance. As Madam rightly told, during the pandemic, normally ICCR will be conducting 2 programs monthly, but with God's grace, I conducted 5 to 6 programs for uplifting the artists. And really, this has happened purely due to Almighty Allah's grace and your favorite God's
mercy and with the support of well-wishers of each and every one of you. Without this, I would not have achieved this. Thank you so much. I am really thankful and grateful to Dr. Priyadashri Madam Ji and Dr. Gariyala Madam Ji, who have invited me and made me guest of honors for the inaugural function of Vasant's Utsav festival. And thank you so much, madam. Thanks a lot. And once again, I really feel really happy and delighted to take part in the concluding day's ceremony of this Kathak dance performance. Thanks a lot, madam. Thank you so much. And I wish and pray Almighty Allah, let the Kathak dance of group of this Jigyasa Giri ji, they should attain greater heights, inshallah, in the days to come. I wish you all the best. Thanks a lot. I am here to witness the program, and I will, till the end of the program, even if everyone leaves, I will be here to watch and enjoy this program. You also, please, I will make a humble request. Kindly do sit back and encourage them. Thanks a lot. Thank you so much, madam. Thank you, sir. அவருடைய தோற்றமும் சரி, பேச்சும் சரி, மிகவும் எளிமையாக இருந்தது. எங்களை எல்லாம் வாழ்த்தியமைக்கு நன்றி சார். இன்றைய நிறைவு நிகழ்ச்சியாக நடைபெறுகின்ற கதக் நடன ஆசிரியரை பற்றி ஒரு சிறு அறிமுகம். திருமதி ஜிக்யாசா கிரி கதக் நடன கலைஞர், நடன ஆசிரியர், நடன வடிவமைப்பாளர், சமையற்கலை நிபுணர், எழுத்தாளர், புத்தக வெளியீட்டாளர், தேவன்யா எனும் நடனப்பள்ளியின் ஸ்தாபகர் என பன்முகம் கொண்ட கலைஞர். இவர் பெனாரசி கரானா குரு நாட்டியஸ்ரீ கிருஷ்ணகுமார் தார்வார் அவர்களிடமும், பெங்களூரில் டாக்டர் மாயா ராவ் அவர்களிடமும் லக்னோ கரானா முறையில் கற்றார். பாங்காக்கிலும் மும்பையிலும் கதக் கற்றுக் கொடுத்த இவர் சென்னையில் ஏறத்தாழ 15 வருடங்களுக்கும் மேலாக தேவன்யா எனும் நடனப்பள்ளியை வெற்றிகரமாக நடத்தி வருகிறார். கதக் நடனப்பள்ளியை முதலில் சென்னையில் துவங்கியவர் இவரே. கலைகளின் பரிமாற்றம் இவரது சேவையை பங்களிப்பை பாராட்டி சித்தாரா விமன் அச்சீவர்ஸ் அவார்ட் இவருக்கு அளிக்கப்பட்டது. மதுரா கலாமணி மற்றும் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதும் இவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது. சமையல் பற்றி இவர் எழுதிய புத்தகம் பரிசுகளை இவருக்கு பெற்று தந்தது. சமூக ஆர்வலர். கொடைக்கானல், அட்டுவம்பட்டி மற்றும் சுனாமியால் தாக்கப்பட்ட 2 கிராமங்களில் வாய்ப்பு கிடைக்காத ஏழை குழந்தைகளுக்கு 4 பள்ளிகளில் 2 மொழிகளில் பாடங்களை ஒளிநாடாவில் மூலம் படைத்து அளித்துள்ளார். இவரது தேவன்யா பள்ளி சிறந்த கதக் பள்ளி என்கின்ற சிறப்பை பெற்றுள்ளது. மேலும் தக்ஷின் கரானா ஆஃப் கதக் என்னும் அந்தஸ்தை பெற்று சிறப்புக்குரியது. நாட்டியாஞ்சலி, மகா சிவராத்திரி விழா, மயிலையில் வசந்த உற்சவ விழா, தபஸ் நடன விழா என்று இவரது பள்ளி பல நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்றுள்ளது. இவரது இந்த பள்ளியின் படைப்புகள் பல. அவற்றில் ஜிப்சி ஸ்பிரிட் டாக்ஸ் அபவுட் மீராஸ் லவ், சீசன்ஸ், ஓம் சத்யம் பரம் தீமகி என்பவை சில. இதுவே இன்றைய நிகழ்வாக அமைகிறது. Namaskaram to everyone seated and standing here. It is indeed a pleasure to be presenting a Kathak bouquet in front of an audience of such enthusiasm in art and tradition. What can I say? In front of 2 great institutions, the Indian Council for Cultural Relations and the Saraswati Educational and Cultural Trust, under their auspices, only blessings can happen. Thank you, Shri Khalili sir. Thank you, Garyali ji, Priyadashni ji, Malini ji, and the entire team at Saraswati Trust. The Vasant Utsav year after year invites and encourages
senior and budding dancers to perform at this divine temple. Today, thanks to the ever-encouraging platform of the Saraswati Cultural Trust and the ICCR, 19 dancers of Devaniya shall perform on this final day of Vasant Utsav 2022, many of them for the first time here. May Lord Kapaleeshwara and Mother Adi Shakti bless them with eternal stillness through every movement. The rising and setting of the sun and moon, the ebb and tide of waves in the ocean, the flames of passion, devotion and knowledge, the rotation and revolution of earth and planets, the sky of ultimate rest, the clouds, the stars, the seasons of change, winds of change, everything in the universe is a dance of cosmic divinity. This evening's presentation, therefore, comprises of 5 elements of Kathak, twirling in and through the 5 cosmic elements, as though at play with them, but in truth an offering to each one of the Pancha Mahabhuta that in unison form the base of all creation. So let us begin with an offering to space, Akasha. The cosmos whispers secrets of space eternal, of existence absolute in a time-bound world, seemingly shattering that which is not. For we are not. God alone is. Our first piece of the ensemble is Vandana, or invocation. We have chosen an invocation to Ganesha, who is beyond Prakriti, which is matter, and Purusha, the manifest God. He is the primordial Om. He is omnipresent, omniscient, the very space, intangible. The Ganapati Talam is a scripture dedicated to Lord Ganesha, celebrating him as the ultimate Brahman. It is a widely recited Sanskrit text among devotees in Tamil Nadu. Ganapati Talam, music arrangement Divakar Subramaniam, vocal Vedant Bharadwaj. ஓம் சத்யம் பரம் தேமகி. பிரபஞ்சம் தோற்றுவித்தவன் ஆதி அந்தமில்லா பரம்பொருள் ஈசன். தன்னிடம் தோன்றியதை தானாக நடத்தி தன்னுள்ளே ஒடுக்கிக் கொள்பவன். ஐவகை பூதங்களான ஆகாயம், புனல், காற்று, கனல், நிலம் இவற்றால் ஆனது பிரபஞ்சம். வானத்து நட்சத்திரங்களும் கோள்களும் அதனதன் சுற்றுவட்டத்தில் சுற்றி வரச் செய்யும் அதிசயம் மிக்கது. ஓம் என்னும் ஓசை சூரிய வளி மண்டலத்திலே ஒலிக்கின்ற ஓசையை ஒத்தது என வானவியல் அறிஞர்கள் வியந்து கூறுகின்றனர். பிரபஞ்சம் மட்டுமா ஐம்பூதங்களால் ஆனது? நம் உடலும் ஏனைய உயிரினங்களும் பொருட்களும் அவற்றால் ஆனவையே. மனித உணர்வுகளுக்கும் பஞ்சபூதங்களுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பையும் ஐக்கியப்படுத்தி கதக் நடனத்தின் மூலம் அவற்றின் பெருமைகளை கூறி வந்தனம் செய்வதுடன் பரம் என்னும் தூய பரம்பொருளை அடைய எங்களுக்கு அருள் என்பதே ஓம் சத்யம் பரம் தீமகி. ஆகாயம் அதிசயங்கள் நிறைந்தது. ஆகாயத்தில் புதைந்திருக்கும் இரகசியங்களின் ஆதாரமாக இருப்பவன் ஓம் என்னும் பிரணவ ஸ்வரூபமாய் ஏக தந்தனாய் எல்லோருக்கும் எளியனாய் மூஷிக வாகனாய் அருள் தருபவன் கணபதி. அவரை போற்றும் விதமாக அமைவது கணபதி தாளம். இந்த கணபதி தாளத்துடன் துவங்குகின்றனர் தேவன்யா கதக் நடனப்பள்ளி மாணவியர். வேதங்களுக்கு அவனே பிரம்மன், மாறுதலை கொண்டவன் ஆறுதலை தருவான். வடமொழி ஸ்லோகமாய் பாராயணம் செய்யப்படுவது கணபதி தாளம். இசை அமைப்பு திரு திவாகர் சுப்பிரமணியம், குரலிசை வேதாந்தர் பரத்வாஜ். तत्
पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। विकटोत्कटसुन्दरदन्तिमुखं भुजगेन्द्रसुसर्पगदाभरणम् गजनीलगजेन्द्रगणाधिपतिं प्रणतोऽस्मि विनायकहस्तिमुखम्। विकटोत्कटसुन्दरदन्तिमुखं भुजगेन्द्रसुसर्पगदाभरणम् गजनीलगजेन्द्रगणाधिपतिं प्रणतोऽस्मि विनायकहस्तिमुखम्। सुरसुरगणपति सुन्दरकेशं ऋषिगणपति यज्ञसमानम् भव भव गणपति पद्मशरीरं जय जय गणपति दिव्य नमस्ते जय जय गणपति दिव्य नमस्ते जय जय गणपति दिव्य नमस्ते। गजमुखवक्त्रं गिरिजापुत्रं गणगुणमित्रं गणगुणमित्रं गणपतिमीश प्रियम् नयनत्रयवरनागविभूषितनाना गणपतितं तत्तत् नयनत्रयवरनागविभूषितनाना गणपतितं तत्तत् नाना गणपतितं तत्तत् नाना गणपतितम्। कटकट विगलित मत जल जलधित गणपति वाद्यमिदम् कटकट विगलित मत जल जलधित गणपति वाद्यमिदम् तत्तत् गणपति वाद्यमिदम् तत्तत् गणपति वाद्यमिदम्। शशिकलित शशिकलित मौलिनं शूलिनम् विमल शुभ कमल जल पादुकं पाणिनम् प्रमथ गण गुण खचित शोभनं शोभितम् मृदुल भुज सरसिज भिपानकं पोषणम् पनस फल कदली फल मोदनं मोदकम् प्रमथ गुरु शिव तनय गणपति तारणं गणपति तारणं गणपति तारणं गणपति तारणं गणपति तारणं गणपति तारणम्।
Waves rise and fall, heave and break, crashing against shores and boulders great, into the vastness of an ocean deep, forever awake, just seemingly asleep. Likewise, the waves of Tal, Leh, and Lehra in Kathak, forever pulsating with the dynamics of melody and rhythm, visible upon an ocean bed of absolute mathematical precision. Our next piece is interesting from the viewpoint of gaining strength and insight into techniques such as Tal, along with the understanding of tempo, pace, and some elements of Nritta and Nritya. The dancers now focus on pure dance or Nritta in Tal Sangam, wherein we have brought 3 different Tals to you in a thread, like pearls on a string. The 3 Tals we have chosen are Teen Tal, flowing into Jhap Tal and then into Rupak Tal, finally concluding with the Teen Tal that it began with. In each Tal you will see a Paran, which is like a Jati in Bharatanatyam, a Kavit, which means a short poetic expression, and a Tihai, which is known as Tirmanam in Tamil. The Paran and Kavit are different in all the 3 Tals, but the ending Tihai is the same one, adjusted differently to fit in the required time cycle. The musical accompaniments are the 3 basic ones that are needed for a Kathak dancer. The Padhant, which is the recitation of syllables and poetry, the tabla that plays the beats of the tal, and the harmonium upon which the waves of the lehra are played. We hope you enjoy this sangam of Kathak, Tal, Leh and Lehra, our offering to the ever-flowing essence, Apa or water. Tal Sangam, Padhant recitation, Shreya Singh, tabla and music arrangement, Shri Ajay Singh. தாழ் சங்கம். வானிலிருந்து வரும் அமிழ்து மழை. கடல் சென்னை அருகே இருப்பதால் அதனை நாம் அறிவோம். கடல் அலை எழும்பியும் அடங்கியும் விரைந்தும் தவழ்ந்தும் கரையை தொட்டு மீண்டும் வந்த வழியே திரும்பி சலிப்பில்லை, சோர்வில்லை, இயற்கை அமைதியாய் இருக்கும் வரை அதுவும் கரையை கடப்பதில்லை. வான் அகண்டமானது என்றால் கடல் ஆழமானது. கரையை தொடும் அலை மீண்டும் திரும்பி மற்றொரு அலையுடன் இணைந்தும் இழைந்தும் திரும்ப அலையலையாய் வருவது ஆச்சரியமானது. அலைகளின் ஓசையும் ஒருவித தாள லயத்துடன் இருப்பது விந்தை. லயம், பரம் எனப்படும் ஜதி, திகாய் என்னும் தீர்மானம், கவித் கவிதை, இம்மூன்றும் தாழ் சங்கத்தில் முக்கிய அங்கம் வகிக்கிறது. சுருங்கக்கூறின் கதக் நடனத்தின் முக்கிய கூறுகளை வெளிக்கொணரும் நிகழ்வாகும். 3 விதமான வெவ்வேறு தாளங்களை கொண்டிருப்பினும் மூன்றும் ஒரே தீர்மானத்தில் முடிவதாக அமைந்துள்ளது. எப்படி அலைகள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி இணைந்து இழைந்து போகின்றதோ அதை போலவே 3 வெவ்வேறு தாளங்கள் ஒரே தீர்மானத்தில் முடிவதாகவும் அமைந்துள்ளது. பதாந்த், ஒரே விதமான சொற்கட்டுக்கள் திரும்ப திரும்ப வருவது. தாள் சங்கம். பதாந்த் ரெசிடேஷன் ஸ்ரேயா சிங், தபேலா அண்ட் மியூசிக் ஸ்ரீ அஜய் சிங். Na
trampled upon for ages and eons, her womb dug out, her bosom squashed, seemingly worn and torn to the core, the earth yet revels in her every thorn. In the humdrum and fast pace of life, we rarely remember to express our love for our beautiful city, the city of Chennai, erstwhile Madras, a home to the seafaring fisher folk on the shores of the marina, the seat of learning, a place of history, valor and tradition, columns, cottons, and the unbeatable fragrance of Mylapore and the aroma of filter coffee, as temple bells and milkmen on bicycles ring in the southern dawns. Kathak sways to its southern home with Mahakavi Bharatiyars. Kathak sways to its southern home with Mahakavi Bharatiyar's lilting love song, Payu Moli Ni Enakku, sung in the melodious voice of Subiksha Rangarajan, music composed in freestyle by Divakar Subramaniam. In our interpretation of this love song, the city eulogizes its dweller like a lover, and in turn the dweller reciprocates. He, the city, says, "You walked into my barrenness and breathed the light of life into me, and I became your eyes. Like a flower you bloomed and I soaked in the nectar of your being. You became my elixir. Like a lover you crept into my veins, and my heart swelled with your beauty. You brought in the scriptures and the arts, and made me the citadel of your wisdom and culture. As your pleasant nature enveloped me, I matured in time as a city of intellectual fame. Like an ocean you flowed into me, and like the moon, I reflected myself on your waves. We are this beautiful coastline. Through the trials and tribulations of time, you were the valiant one, and I came to be known as the city of strength and resilience. You, O my dweller, are the embodiment of happiness. And look, O Kannamma, how we merge as one." And she, the dweller, says, "Yes, my city, my fortress, my space. You are me, and I am you. If you are Madras, then I am Madras too." Although the form of our presentation is Kathak, the classical form of North India, the song is in Tamil. Thus, North and South blend into one, just as the city and dweller merge their identities, just as the ideologies of Devaniya and South India churn a new strain of Kathak, the Dakshin Gharana of Kathak, presenting Payumoli Ni Enakku as an offering to the soil of Chennai, a befitting tribute to Mother Earth. அருமையாக இருந்தது நம்ம சென்னையை பற்றி சொல்லும்போது. ஆஹா, கோலம், பூச்சிகள், அது மட்டுமா, கோயில்கள், ஃபில்டர் காஃபி என்று சென்னையின் மனத்தையே மல்லிகைப்பூ, முல்லை என்று இப்பொழுது வருகின்ற மலர்களின் மனத்தையும் சேர்த்து நம் மனதில் ஒரு ஆனந்தத்தையே தந்துவிட்டார் ஆங்கிலத்தில் ஜிக்யாசா கிரி அவர்கள். ஆம், இவை அனைத்தும் பூமியில் தானே, அதுவும் நம் சென்னையில். ஏனென்றால் கடல் என்று சொல்லும்போதே சென்னை என்று ஆரம்பத்திலே சொல்லிவிட்டதால் இந்த பூமியையும் நாம் சில சமயங்களில் சென்னையாகவே நாம் பாவித்துக் கொள்வோம். பூமி உயிரினங்களை தாங்கி அவை வாழும் இடமாக அமைவது. பூமி நாயகன், அதில் வாழும் உயிரினங்கள், குறிப்பாக மக்கள் நாயகி என உருவகமாக கற்பனையில் மலர்ந்து வருகிறது இப்பாடல். பூமிக்கும் மக்களுக்கும் உள்ள உறவு நாயக நாயகியாக இருப்பின் இரண்டும் இன்பமாக இருக்கும். வீணையாக நாயகன் இருப்பின் அதில் மேவும் விரலாக நாயகியாக மீட்டினால் இனிய இசை பிறக்கும். ஒளி இருப்பினன்றோ பார்வையில் காட்சிகள் தொடங்கும்.
ஒன்று இல்லையே மற்றொன்றின் பயன்தான் என்ன? நீ எங்கேயோ நானும் அங்கே இருப்பின் எந்நாளும் மகிழ்ச்சியே. மலருக்கு மனம், கனிக்கு சுவை என பலவற்றை கூறி வரும் இப்பாடல் பாரதியார் இயற்றியது. நாயக நாயகி பாவனையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. பூமி சென்னை நீ என்றால் நானும் சென்னைதான். நீ சென்னை வாசியா? நானும் தான் சென்னை வாசி. ஆக அப்படி சொல்வதில் இருக்கின்ற மகிழ்ச்சி பாயுமொழி நீ எனக்கு என்ற பாடலிலே மிளிர்வதை காணலாம். பாட்டு சுபிக்ஷா ரங்கராஜ், இசையமைப்பு திரு திவாகர் சுப்பிரமணியம். உயிர்களின் தாங்கும் பூமிக்கு பந்தரம் கூற வருகின்றனர் தேவன்யா நடனமணிகள்.
ಕಿಡತಾ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಡತಾ ಕಿಟ್ಟ ಧುಮಕಿಟ ತಕ ಗದಿಗಿನ ನಗಿತಿದ ದಾದಿಟ್ಟ ಗದಿಗಿನ ಧಾ ಗದಿಗಿನ ಧಾ ಗದಿಗಿನ ಧಾ 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 ಗದಿಗಿನ ಧಾ ಗದಿಗಿನ ಧಾ ಗದಿಗಿನ ಧಾ 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 ಗದಿಗಿನ ಧಾ ಗದಿಗಿನ ಧಾ ಗದಿಗಿನ ಧಾ ಧಾ ಧಾ. தாரையடி நீ
city where the girl in me grew. This city where my first love bloomed. This city which toughened innocence to strength. This city in which I lost and gained. This city in which my heart wept and laughed. I visit one more time today to be welcomed with open arms again. Oh, my city, I am you. You are me. I am Madras. This is one of my favorite compositions. So thank you for enjoying it. I loved presenting it to everyone here today. Moving on to the next. A lamp flickers, the flame dies out. In the wake of a violent, merciless storm, an element eternal, seemingly quelled, burns on unmindful of being snuffed out. That is how love is, a foreverness, an intangible fire that spreads warmth and comfort. And when that love is divine, like that of Radha's for Krishna, then it is of limitless, sublime beauty. Our next piece, Neeratata Dhang, explores the stories of Vrindavan, where gopis and gopas dance with divine abandon to the tunes of Krishna's flute. And these are not mere stories. They teach us about the truth of our existence if we are willing to learn. Krishna engages himself in the world as a master player and teaches us about dharma, adharma, about how to live within the frameworks of Maya, yet knowing that he is the ultimate sojourn. Neeratata Dhang, the next piece of our presentation, comes under the facet of Kathak called Lakshana Geet, wherein the song in lilting melody describes the attributes of the protagonist or the protagonists of the song. The gopis and gopas who sway to the tunes of Krishna's flute, flirting with him and merging in his abundant love. The cool and gentle breeze that entangles in his hair and moves through the notes of his flute. The narrow lanes of Vrindavan that all lead to the sensuous call of the Lord on the banks of the blessed Yamuna, and the ripples of the Yamuna herself as they dance to the rhythm of his feet. These are all the protagonists in this song,
And of course, the main protagonist of it all, Krishna. The attributes of all the characters that play the game of Paramatma and Jivatma on the banks of the Yamuna in this Lakshanagit Nirata Dadhang is truly a picturesque sequence. A beautiful Lakshanagit written by Bindadeen Maharaj based on Rag Manj Khamaj and set to Tal Rupak are offering to the element Agni or fire. Nirata Dadhang, vocal Shreya Singh, tabla and music arrangement Shri Ajay Singh. முதல் பாடலில் பாரதியார் பாடல் அல்லவா, அதுவும் இது கண்ணம்மா என்று கண்ணனை அன்பாக அழைக்கின்ற பாடல். அதில் ஒரு வரி வருகிறது பாருங்கள், அது நாயகன் நாயகியுடைய பாவத்தை என்ன அழகாக கூறுகிறது தெரியுமா? வீரமடி நான் உனக்கு, வெற்றியடி நீ எனக்கு. ஸோ we won't leave our land to anybody. This is our land. இதற்காக எங்களது வீரம் பயன்படும், அந்த வீரமாக நானும், அது கொடுக்கின்ற வெற்றியாக நீயும் இருக்கையிலே என்று கூறும்பொழுது அந்த நாயகன் நாயகி பாவம் பூமியில் எவ்வாறு வெளிப்படுகிறது என்பதை மிக அழகாக இங்கு அவர்கள் செய்து காட்டினார்கள். அடுத்ததாக நீரதத்தங் லக்ஷண கீத் இயற்றியவர் பிபின் மகாராஜ், ராகம் மாஜ் கமாஜ், தாளம் ரூபகம். நெருப்பு சுடர் காற்றிலே அலைமோதி அணைந்து போகிறது. நெருப்பு அணையலாம், ஆனால் அதில் கனன்று கொண்டிருக்கும் கனல், காதலும் அவ்வாறே நீரு பூத்த நெருப்பாய் உள்ளுக்குள் கனன்று கொண்டிருக்கும். இதனை ஒரு சிறு கதை மூலம் கூறுகின்றனர். கண்ணனின் குழலிசை கேட்கிறது பிருந்தாவனத்தில். தத்தம் வேலைகளை விடுத்து கோபியரும் கோகுல வாலிபர்களும் மோகமயமான கண்ணனின் மோகன கானத்தில் மயங்கி தன்னை மறந்து ஆடுகின்றனர். நெருப்புக்கு அனைத்தையும் ஆக்கர்ஷித்து தனக்குள்ளே ஐக்கியப்படுத்திக் கொள்ளும் குணம் உண்டு. காதலும் கண்ணனும் அப்படித்தானோ? பரமாத்மா ஜீவாத்மாவை தன்னுள் ஐக்கியப்படுத்திக் கொள்ளுமோ? நெருப்பே உனக்கு வந்தனம். குரலிசை ஸ்ரேயா சிங், தபேலா அண்ட் மியூசிக் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஸ்ரீ அஜய் சிங்.
winds bellow over oceans, fires and lands, unbridled though seemingly trapped to a tune, in the empty holes of a strip of wood, and the music plays on as the Lord wields his flute. The most awaited piece at a classical dance performance is the Tarana or Tilana, the finale. It is the ultimate test of rhythmic strength, meditative focus, and overall control of the dancers. There is a divinity in rhythm and meter. Life is all about harmony, synchrony, and perfect timing. With joy, let us now celebrate our existence with two taranas, an acknowledgement of the universe and its perfect rhythm of which we are a part. An expression of rhythmic symphony, where the dance, music and beats sway together like palm trees, swishing to the rhythm of the whistling winds in the air, like we had in Chennai this morning. The first tarana is very special to us for two reasons. One, it is Devaniya's first ever tarana composition. And second, the tabla, music arrangement and some padhant recitation is done by our very dear tabla sir, Sri Y. Satyanarayana, who breathed his last in May last year. My association with him went back 4 decades and more. He first saw me as a 16-year-old beginner when he used to accompany my Kathak guru, Sri Krishna Kumar Dharwarji, for my classes. He witnessed my evolution from an unsure student to a confident dancer, to my decision over the years to consciously stop performing and evolve as a teacher, and finally as the founder of Devaniya. He stood by me no matter what and was always a call away. He played the tabla for Devaniya for over a decade. At Devaniya we feel his loss because he was a treasure trove of love, knowledge in tal, a revered and celebrated tabla and pakhavich player. But his presence pervades the air at Devaniya, and I pray that his blessings and the blessings of my gurus, Sri Krishna Harwar and Dr. Maya Rao, are always with Devaniya as a cosmic celebration. Tarana, an offering to the element Vayu or air in Rag Yaman Kalyan, Tal, Teen Tal. Vocal, Vedant Bharadwaj, Subiksha Rangarajan. Music arrangement, tabla, padhant recitation, Sri Y. Satyanarayana. எங்கும் நீக்கமர நிறைந்திருப்பதை உணர முடியுமே தவிர பார்க்க முடியாது. தரானா இன் தீட்டா. தரானா என்பது நமது பரதநாட்டியத்தில் தில்லானா என்று கூறலாம். 2 தில்லானாக்கள் இன்று இங்கு நடைபெற இருக்கிறது. காற்று ஓசை ஒளியாய் உணர முடிகிறது. மார்பிலும் தொண்டையிலும் நிற்கும் காற்று வாய் வழியாக வெளிப்படும் போது மொழியாகிறது. 7 இசையாய் இசை பயனாய் இருப்பவன் இறைவன் என்பது தேவார பாடல். தரானாயின் தீம்தாள் இது தேவன்யாவின் முதல் இயற்றப்பட்ட தரானா. இதற்கான இசை அமைத்தவர் பள்ளியுடன் பல காலம் பயணித்த போன வருடம் மறைந்த ஸ்ரீ வை சத்யநாராயணன் அவர்கள். ஸோ காற்று இங்கு தரானா மூலமாக தென்றலாக அறியலாமா?
the second Tarana. The finale for this evening's recital is in Tal Dhamar, Rag Kedar. There is a lovely story about the Yamuna river. Krishna would go to the banks of the Yamuna every morning to brush his teeth and wash his face. And Yamuna, the colorless river, fell so much in love with Krishna that she completely absorbed and became the dusky color of his complexion. And when the gopis go to fill their pots of water on the banks of the Yamuna, they gaze into the dark water and fall in love with themselves as they see their dark Krishna in their own fair reflections. Inspired by this story, the Tarana begins with a kavit describing the ethereal scene on the banks of the Yamuna, where Krishna dances with divine energy as the gopis sway to his rhythm and then merge as though into the rhythmic dance of eternity. It is in the boundless space of existence that a gentle breeze of grace reaches out with a dance of stories, like raindrops on a parched earth, and a fire of creativity is kindled. This Tarana shall end with Samarpanam to the ultimate, ever-present source in which reside all, that timeless, formless eternity we name as Shiva. Presenting Tarana, Rag Kedar Tal Dhamar, vocal Shreya Singh, Padhant Ashka Desai Shreya Singh and Shri Ajay Singh, original music composition Jigyasa Goswami, tabla music arrangement Shri Ajay Singh. This Tarana shall be followed immediately by the Rudrashtakam Stotram as a Samarpanam in Rag Bhagyashri Tal Dadra, vocal Pakhavach and musical arrangement Shri Ajay Singh, Padhant Shreya Singh. Om Namah Shivaya, Om Panch Mahabhuta Namaha, Om Gurubhyo Namaha. நிறைவாக தமார் தரானா ராகம் கேதானா. காற்று நதியில் விளையாடி கொடியில் தலை சீவி வரும் வழியில் உள்ள சோலை மலர்களின் வாசத்தை சுமந்து கொண்டு பிருந்தாவனத்து கண்ணனின் குரலில் நிறைந்து அவன் இசைக்கும் பொழுது இனிய கானமாக நிரம்பி வழிகிறது. தினமும் யமுனை நதிக்கரையில் தன் காலை கடன்களை முடிப்பதை வழக்கமாக கொண்ட கண்ணன் மீது யமுனை நதி மையல் கொள்கிறாள். பளீர் என்று வெண்மையாக ஓடும் யமுனை நதி கண்ணனின் நிறத்திலே கரைகின்றாள். அவனுடனே ஒன்றி அவன் நிறம் கொள்கிறாள். தண்ணீர் எடுத்து வர செல்லும் கோபியர் பானையில் நீரின் நிறம் மாறியது தெரியவில்லை. மாறாக அந்த பானையில் கண்ணனின் முகம்தான் தெரிகிறதாம். கண்ணன் எங்கோ கோபியர் அங்கே, கோபியர் அங்கோ கண்ணன் அங்கே இல்லையா? ஆக ஆனந்தமாக நடனம் குரலிசை ஸ்ரேயா சிங், தபேலா மற்றும் இசை திரு அஜய் சிங். இதனைத் தொடர்ந்து சமர்ப்பணம் ராகம் பாகேஸ்வரி. எல்லா உயிரினங்களும் ஜீவாத்மாவுடன் பரமாத்மாவிடமே போய் சேர துடிக்கின்றன. மண்ணில் வாழும் முறை தெரிந்து வாழ்ந்தால் நீரை போல் அனைவரின் பசி தாகத்தை போக்க உதவி, தீய குணங்களை தீயிலிட்டு பொசுக்கி கடவுளின் திருநாமத்தை உருவேற்றி எங்கும் நீக்கமர காற்றை போல் நிறைந்திருக்கும் இறைவனிடம் பூமியில் வாழ்நாள் உள்ளவரை சகோதரத்துவத்தையும் அமைதியத்தையும் சேர்ந்து வாழும் உள்ளத்தை பிரபஞ்சத்தில் ஆட்சி செய்யும் பரம்பொருள் சிவமே எங்கள் சமர்ப்பணமாக ஏற்பீராக. ஒன்றே பரம், அதுதான் சத்தியம், அதுதான் நித்தியம், அதன் பேர் சிவம், அன்பே சிவம். ஓம் நம சிவாய.
नदी के तट तिट नदी के तट तिट कदम ध्रुम तल नाचत नटवर नाचत नटवर तकत राधा धा 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 धा
again for a wonderful audience. This Vasant Utsav has always attracted the best of audiences for Devaniya's performance and for every performance at the Vasant Utsav. We are extremely grateful to the organizers for this. Let me quickly introduce the dancers to all of you. From the youngest group we have Kashvi Mehta, Manasa Sundar, Avishi Ramka, Ikshika Sarvide, Mishti Sood, Janani Ratna, Manaswini Shamprasad. In the second level we have Preeti Shrikant, Gigi Pramod, Anushri Sawani, Priyadarshini Prem, Kirtika Ramachandran, Kavita Pancholi. Core group, Vardhani Kailasam, Shantari Tara, Siddhi Vajawat, Priya George Lakshman, Riya Kharchi, Niti Adiyami. I'd like to hand over to Priyadarshini. On behalf of Saraswati Educational, Cultural and Charitable Trust and ICCR, I request you all to please give a great round of applause for this incredible performance. I think the temple brings out the magic, in a performance, and thank you Jigyasa Ji. Really, it's been out
join us on stage, sir? And Mr. Alex and Mrs. Alex. Mr. Alex is heading the CSR of Equitas Bank, which is a very big supporter of our trust. And also Kausalya Santanamji, if you could please join us. Mr. Mahavir, please join us too. Mr. Mahavir has been giving all the refreshments and services, providing the chairs and jamakalams for people to sit here. Thank you, sir. Thank you for all your help. Please come, sir. And our special guest, Kausalya Santanam Madam, also to join us. I request Mohammed Ji to please honor Mr. Alex to start with. Mr. Alex from Equitas Bank, one of our sponsors. Yes. Mr. Alex, he's from Equitas Bank, heading the CSR. He's also the CEO of the holding company for Equitas. I want to tell everybody that recently Alex completed how many vaccination camps? Covered 46 lakhs throughout India through vaccination camps for COVID and CSR activity of Equitas Bank. I request Mohammed Ji to also honor Mr. Mahavir, who has been doing so much service for us. Thank you, sir. Thank you again. And Mrs. Garyali will now honor Kausalya Santana Madam. And also Mrs. Alex, who has joined us here today. Mrs. Santana is the wife of senior IAS officer Mr. Santana, but a very senior writer and senior correspondent retired from Hindu. Very good writer. We are very proud to have you. And Mrs. Joel runs an adoption service, adoption home for children, where children who are handicapped or blind, who are very sick and got out of gutters and sewers and the tank beds which we are collecting, and they are being given in adoption. She is doing wonderful service. I request Mohammed Ji to please honor the Guru, Jigyasa Giri Ji. He has a special bouquet for her too. Please come, Jigyasa. Shawl हमारे तरफ से बात So this is a special honor from ICCR for Guru Jigyasa Giri. And Equitas will also present Guru Jigyasa Giri with a small token of our appreciation. I request Mohammed Ji to please say a Dr. Ravindran, can you please join us on stage? I request Mohammed Ji to please say a few words about today's performance. Namaskaram. Today's Kathak dance performance by the students of Devaniya School of Kathak was simply scintillating, superb, fantastic, fabulous, mind-blowing. I have conducted more than 350 programs. From the bottom of my heart, I would admit that
today's performance was one of the best performance I have ever had seen this. So thanks a lot to all the kids who have performed. Really, Dr. Jigyasa Giri Madam Ji deserves hats off from ICCR. These students are really blessed and honored to have learned under the tutelage of Kathak dance under the tutelage of Ms. Jigyasa Giri. The students definitely performed so splendidly. Hats off to you students. And I have been closely and very monitoring the movements of these young students, their dance movements, foot movements, and then their facial expressions. Each and every one of the students were smiling. That it itself was the greatest added advantage for them. So, in fact, it was very nice. And I would like to express my heartfelt thanks and sincere thanks to Dr. Garyalaji Madam Ji and Dr. Priyadashini Madam Ji for having given me this opportunity. And during the inaugural function of the day, I was honored with as a guest of honor. Thanks a lot, Madam. Thank you so much, Madam Ji. And in the concluding day also, you have given me this opportunity. I am really grateful to each and every one of the audience who are here. And please do support them. And ICCR, Ministry of External Affairs, as you are very well aware, this is not confined to Chennai or Tamil Nadu or India. This is an international famed cultural organization, and I will do all my best to uplift this organization, this Devaniya School of Kathak Dance. Thank you so much. Thanks a lot. I don't want to take more of your time. Thanks a lot, Madam Ji. So, for the best performance and splendid performance being given by these superb kids, I would like to give certificates to each and every one of the students who have performed here. This student certificate will inshallah have very good impact on their future. So, as a special case, I am giving this. I know already I predicted they are going to give a wonderful performance. So, thanks a lot. Thank you so much. Shankari Tara as the senior most dancer and teacher of Devaniya. Priya George Lakshman. ரெண்டு போட்டோகிராஃபரை நடுவில் நின்றுட்டீங்கன்னா எப்படிப்பா? வர்தினி கைலாசம். கொஞ்சம் ஒழுங்கா கிட்ட வந்தீங்கன்னா எப்படி எடுக்குது? சரி ரெண்டு கொஞ்சம் தள்ளுங்க. Niti Adyamin. Next. Siddhi Bajawat. Riya Kharche. Kavita Pancholi. Preeti Shrikant. I'm forgetting names suddenly. Priyadarshini, Prem. கொஞ்சம் தள்ளு. எப்படி வா? எப்படி அது வா? எப்படி நகர எப்படி எடுக்க முடியும்? Gigi Pramod.
Anushri Somani, Kirtika Ramachandran, Avishi Ranka, Ikshika Sarode, Manaswini Shyam Prasad, Manasa Sundar, Kashmi Mehta, Mishti Jayaraman, Janani Ratna, Sorry. Would you like to say a couple of words, Didi? what can I say? Year after year, this space is given to us to dance, to perform on the final day, to bring the curtain down on one more year of Vasant Utsav. I can only wish the Vasant Utsav, the Saraswati Education Trust, all the success and many, many years of this festival where many artists get a chance to perform. This is the one place where I would dare to bring in beginners. I would dare to bring in first-time performers because the love for the art is genuine. And this time we have the ICCR sponsoring Devaniya for this performance. And I have absolutely really no words, though I write a lot. But when you ask me to speak, I become speechless. So thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Priya, and thank you everybody who's here, dancers, artists, Rasikas, and complete and absolute thanks to God. Ladies and gentlemen, we had this festival after 3 years. We had last festival in May 2019 and then we could not have it. And with the grace of God, I'm so glad it was held. 10 days of wonderful performances and today the grand finale. Thank you all the dancers, gurus, students, all the 10 days and today's and all the parents who have been such a support to your children. I'm so glad and please I'd like to see you again next year, same time, same venue. Please all of you be here and encourage us. I am extremely sorry not to mention about the anchor. On the inaugural day, it was, I think, Miss Nisha, her comparing was of great standard. And today, Ms. Malini madam was, it's of great standard. Thank you so much, madam, for a superb comparing. Thanks a lot, madam. Thank you, sir. Wonderful comparing. Tamil, it was very sweet to hear. Thanks a lot. I am not that much fluent in Tamil. Sorry. Thanks a lot. Wish you well. Dear friends, Rasikas, I'm very honored to propose the vote of thanks for our Vasant Utsav Festival of Dance. 10 days Festival of Dance, which was conducted by Saraswati Educational, Cultural and Charitable Trust since 2004. This festival has been one of our Trust's core activities for culture and has always given us a great sense of pride to
how it has grown over the years to a grand event supporting the cause of dance in temples and uplifting the arts and our culture. We would not have done this without the support of many great organizations and individuals. Firstly, I would like to thank Sri Kapaleeshwara Temple and Hindu Religious and Charitable Endowments Department of State Government of Tamil Nadu for collaborating with us in bringing this festival to you from 2004. They have provided the venue and the power source for the program and all other types of support. We thank Madam Kaveri, the Joint Commissioner and the EO of the Kapaleeshwara Temple for giving us the utmost support to do this festival after the pandemic. I wish to thank the Department of Art and Culture, State Government of Tamil Nadu, South Zone Culture Center, Ministry of Culture and Indian Council for Cultural Relations, Ministry of External Affairs for supporting us with the sponsorship of some of the programs. We thank Mr. Mahavir and Chennai Diamonds for providing refreshments and services for the artists and the audience. We thank Dr. Premraj and Dr. Jayanti for sponsorship of the Engineer Kupuraj Award, which was given away on the inaugural day. We thank Mr. Arun Babu and his team for his fantastic stage, lights and sound arrangements. Is Arun Babu here today? Arun Babu? Can I have his representative, Mr. Harry, to please come and receive an honor on his behalf? Is Harry here? Harry? No? Okay, sorry. So, he's a man who has made this festival possible. Today, in spite of the rain, we are still here and we had a fantastic show because of the efforts he's put in. Thank you so much, Arun Babu. And also, Mr. Ranjit for the photo and video work that they have been doing in all these last 10 days. Is Ranjit here, please? Ranjit is not here. Sir, video na manga. Just please accept the honor on behalf of Ranjit. Mohammed sir, please, if you can give him the honors. So this team has been working tirelessly. And also Mr. Photographer, Anna Manga. So we thank Mrs. Malini Ravindran, who took up the role of President of Vasant Utsav Festival after we lost our dear Dr. Nagaswamy. And she's made wonderful announcements throughout. Every single day she's been here for this festival, so dedicated. Thank you, Malini Auntie. We thank all the performing artists, Kalaimalamani Shri Dinesh Mahadevan, Srimati Beena Mani, Guru Lakshmi Shankar, Kumari Kavya Kashinath, Guru Sashireka Ramohan, Dr. Sindhu Prashant, Guru Bhavani Tyagarajan, Kalaimalamani Guru Lakshmi Ramaswamy, Guru Shraddha Vinod, Guru Subbalakshmi, Guru Nandini Suresh, Guru Chitra Subramaniam, Guru Srimai Venkat, Padma Shri Nartaki Natraj, Guru Sanhita Basu, Guru Archana Mahesh, Guru Lata Ravi and Guru Jigyasa Giri, who all put up stellar performances this year. Last but not the least, we pay our respects to Lord Shiva for his abundant blessings which has helped us conduct this festival after 3 years. We thank you all for joining us for 10 days that we've run this festival from the 1st of May. And we hope you enjoyed it as much as we've had, the enjoyment of bringing this festival to you. We look forward to continuing this festival for many, many years to come and hope and wish that you'll all join us again next year. Thank you. Namaskaram. Om Namah Shivaya. Thank you.